because it's French name. Roman, Yes. Romain, Romain. Roman. Same like Russian, Roman. Okay. We cannot say Roman, but we can say Roman. Okay. Yes, but you know, I live in Budapest, so I'm used to people are not saying it normally. They say Roman, and I'm okay with that. It's not very important. Okay, super. So we can start our conference, and people wait already. Yes. So we start from first question. Okay, it's how old are you? I am 46. 46. Yes, 46. Окей. Ну что, его зовут Роман, правильно, может быть, Оман, Френч. Ему 46 лет. Окей. When did you start to fly? Not very long ago. It was in 2018. Начал летать он не так уж давно, в 2018 году. 2018. Yes. 2008. Okay, so just 4 years you are flying. Yes. Super. Okay, and why did you start to fly? There was two parts. One part, it was because a friend of mine was making a tandem flight, and he need a potato bag to keep the habit. And so he asked me to be the potato bag. And we were, instead to going to drink a beer, we were going to a discussion in the air to chat, but me as a potato bag and him as a pilot. And little to little, I didn't like to be transported. I like more to be the pilot. Okay, you start to fly with him. And, yes. Yes. Да, у него был приятель, который летал в тандеме и который его частенько приглашал полетать вместе с ним. И в какой-то момент ему надоело быть просто грузом, и он захотел сам летать тоже. Это первая часть. Про пиво рассказывал, что однажды они пили пиво вместе. Ну да, пиво, но, говорит, однажды за пивом я ему высказал. Окей, second part. Second part, I come from the place where the paragliding is born, and all the people around me were dying because of paragliding, you know, because they were testing it, in fact. Die? And, yes. Okay. And so I didn't want to fly at all. And I moved 15 years ago in Hungary. And I met a French girl that was flying in Hungary. And she said me that now it's safe to fly, and Hungary was a good place to learn to fly. And I say, okay, why not one day? And it was not my girlfriend, but just after I split with my girlfriend, and I say, okay, it's time to begin. Окей. Так как он сам из тех мест, где вообще был первый параплан создан, и так как он видел очень... Да что ж такое, мне звонят именно сейчас. Маша, позже, я не могу говорить, я на конференции. No problem. И так как очень много людей погибло из тех мест, в которых он находился, потому что очень много людей просто тестировали эти крылья когда-то, ну, в общем, первопроходцы гибли чаще и так далее, и он никогда не хотел заниматься. And can you repeat the last part because of this call? No. And, since when? Since your girlfriend? Yes, my girlfriend. I split with my girlfriend. So then I didn't care. I had no motivation about anything. So I say, why not trying now? Because I have a lot of time. So
let's begin, it's safe, I have a lot of time, let's begin paragliding. Короче, у него образовалось много времени, и у него не было мотивации чем-то заниматься, но ему хотелось чем-нибудь заняться, и вот он поговорил со своей девушкой, и как ты думаешь, стоит ли мне заняться, и хорошо, если я займусь, ну вот он решил заняться парапланом, и что уже довольно безопасно это все, вот так он пришел к этому. Я надеюсь, извиняюсь, потому что я отвлеклась, так. Sorry if I'm not concentrate because long. I need shorter to translate and to keep long. Yes, Okay. no problem. Я надеюсь, все поняли, что и к чему там. Что у нас следующий вопрос? Okay. When you start to fly, you already did hiking or not? Yes, because when you make a school slope, you know, at the school, you have to go up again. And when people were just going up twice or 3 times a day because they thought it was tiring, I was saying, oh, I pay 1 day of a teacher, of an instructor. I have to maximize my day. So when people were making 3 times a day, I was making 12, 13 times to go up and fly again or go up. But you know, it was just on slope, a little slope. No, but I mean, окей, он говорит, что если другие при обучении там забирались по 2-3 раза и слетали вниз с холма, то он там раз по 12 и так далее. But I mean, did you do hiking in the mountains before the flying? Like alpine person, people who lives in Alps? Or Yes not? and no. Okay, so it was not complicated. Yeah. Because I come from a big family of guide, mountain guide. Mm-hmm. And so when I was young, until 20, I was hiking a lot. And I was making a lot of snowboard. And we were going every winter with snow boots, snowshoes, to the top of the mountain to be able to go down. Окей, он до 20 лет он занимался очень много. Почему? Он говорит, что и да, и нет, как бы хайкинг, но потому что до 20 лет он очень много ходил на снегоступах в горы и потом катился вниз. Ну, так как действительно он живет в Альпах, это избежать этого, по-моему, очень сложно. Он сказал, что родился в семье гида горного. Тем более, что гид горный, да, я что-то подумала, что он опять прослушал, сори, длинные эти куски, поэтому поправляйте меня, если я там где-то что-то пропускаю. Окей. So hiking was in your life, but not as much. Yes, and in fact, I stopped skiing at 25, and so for 15 years I stopped hiking. Он 15 лет, он 25 лет перестал заниматься хайкингом, и 15 лет им не занимался. So 15 years you didn't hike at Yes, all? I was just walking, but not especially hiking. Окей, окей. Гулял, но не ходил специально там по горам. Понятно. Окей, so... And so, for finishing the question, that after when I begin, so I was hiking a lot, not hiking, but going up a lot for during the school, the paragliding school. Mm-hmm. And when I began to fly, I flew twice a real fly with my school, and directly I went back home in France, and I go to the high takeoff with hike&fly, and I flew alone since the first flight
And so my third flight was already a hike and fly. On the first month, I made 30 flights. That was 30 hike and fly. So when you start to study it already was hike and flight all the time. Yes. Ну, он объясняет, что он когда начал учиться, он сразу у него были только hike и fly. И когда он домой приехал, он сразу же тоже первый же полет, он забрался на гору, на самый верх и сразу полетел. So you never go by chairlift? So, not very often, in fact. Я спросила, поднимается ли он на подъемнике, не очень часто. So this is, you prefer like this? Yes, there is many reasons. First reason is that the best takeoff are always in hike and fly. Он говорит, что почему много поводов, почему он это делает, потому что лучшие старты все-таки именно в хайках. And after this best takeoff, there are no one. They're always, because you have to hike, so there is very few people. And these few people that are here are always very sympathetic because they know that you hike there. So they feel a link with you and they will help you to take off if there is a need. You know, it's fraternity more than on a normal takeoff. Он считает, что в hike и flight все-таки больше друг другу внимания люди уделяют, что меньше. Тормозит. Он сказал, что когда ходит пешком, там гораздо меньше людей, чем на обычных стартах. Но это не только он. Я говорю, то, что я вроде это сказала. Yes, for you. Sorry? That's not many people in takeoff. It's the main reason, or your friendly help from the hike and flight pilots. This is two most important reasons. Yes. Yes. Два основных его как бы предпочтения, то, что там, меньше людей и взаимопомощь. Окей. Now about equipment. How big and how heavy was your first, no, not first, your heaviest equipment? Can you remember? I do hike and fly with my tandem that is 17 kilograms. Oh, all equipment is 17 kilograms. Yes. Yes, both harness with the rescue on the paraglide. Okay. I will tell. Вопрос был про то, какой был самый его тяжелый комплект для hike and fly. Он говорит, что так как у него есть тандемный комплект, то тандемный комплект для hike and fly 17 килограмм у него весит с двумя запасками, ну и полный комплект. One day I did 3 hike and fly with a tandem for 3 different people. Однажды в один день он сделал 3 подъема с тандемом, с этими 17 килограммами, с 3 разными людьми для полета. Вау. How high did you go? Как высоко? It was not very high. It was 500 or 600 meters. Говоришь, не очень высоко, 500 или 600 метров. Не могу сказать, что это не высоко. For me, it's very high. Нормально. To walk with 17 kilograms.
17 килограмм. It's not easy 3 times. Yes. And The lighters? yeah, lighters. It's 2.1 kilogram. Wow. 2.1. Самый легкий 2,5 килограмма. And what equipment it was? It was just Suzy Free 16 on the string. That is the slip. Суши 3 и... Да. Air-Design. У Air-Design это крыло суши. Да, Суси, он суши. Да. Суши и стринги, ну, да, очень легкий. 2,1 килограмма. Мне показалось 2,5. 2.5, no? 2.5, yes? 2.1. 2.1, да, 2,1. Ну, ты лучше слышишь, чем я. No problem. So, when you hike and fly, okay, we speak not about solo flight. When you hike and fly, what do you have in your bag also? I have water. That is the most important things. Yeah. Because something else more? Yes, but water is really important. That because I've been with some place. And more water. Yes, because I've been to some place without enough water, and I was waiting for the good moment to take off, and I didn't have any water, and my after it was in the sun, my head was was hurting me, and I had to take off just to go down to go to drink water. Dehydrated. Yes, so that's why water. Now I take more water than needed, because if I crash somewhere, if I have water, I can survive 2 days. If I don't have water, I can't. Yeah, okay. Translate. Я спросила, что у него помимо оборудования в рюкзаке обычно. Он сказал вода. Я спрашиваю, а что еще? Он говорит, нет, вода, еще раз. Вода, это уже Коля добавил, как вы слышали, что вода это очень важно, потому что у него были случаи, когда он оказывался на высоте без воды и... Да, он сказал, солнечный удар у него был, тепловой удар. Да, ему стало плохо, и все, что он смог, это только кое-как слететь вниз. Поэтому сейчас он очень осторожен в плане воды. Да, я сказал, что если есть вода, он может выжить там. Да, что с водой он выживет 2 дня как минимум, а без воды и 1 день можно не выжить. Плохо. Вот. But do you have any food with you, any other things? So, for the same reason, I always have energetic bar on extra food hidden in every pocket. So I can survive whatever that happen. And I have small stuff that you can break to make warm. Mm-hmm. That is important. Химическая грелка. Things that we don't think about, but I always have a paper tissue. So we never know what can happen, so it can be useful. Mm-hmm. And, and always have my pole. Always. Even if I go to a normal site, I have my poles in my bag. Poles. Yes. Walking. Yes. Окей, так, сейчас, надеюсь, я все помню. То, что у него из еды, конечно, старается не забыть, там батончики, потом с ним есть всегда палки, и есть грелки для... Химическая грелка, он сказал, и еще салфетки. И салфетки на случай, если там что-то, ну, всегда. Говорит, мало ли что может случиться. Да, обеззараживающие. That's all. No, I have always something for the neck, because I'm stupid, so I often forget things.
So I can be warm. I have a line cutter in case I go to somewhere bad that I have to cut line very quick. У него есть стропорез, у него есть для шеи, там, ну, как на шею одеваться, чтобы сохранять тепло. And I always have my vario. и вариометр. But that's true. I can't fly without it. Yeah. No, some people can. Yes, but let me. Окей, он говорит, что он не может без варио летать. Do you have any spot or enrich device, satellite connection? No. No, but recently, I bought Flarm Fanet Vario to be found more easily if there is a problem. У него варио с алармом вот этим. Нет, Flarm и Fanet — это система для обнаружения других летающих объектов, и его тоже могут увидеть. Сейчас выпускают некоторые компании Flarm и Fanet, когда самолеты друг друга видят, и теперь тропланеристы. Я тоже с таким прибором летаю. У меня есть и Flarm и Fanet тоже. Я такого не знаю даже. Трейсер у меня прибор швейцарский, который на X-Alp используется, там есть Flarm. Just instrument has this Flarm, да? Да, у него есть свой протокол радиосигнала, и когда пилоты могут друг друга видеть в воздухе, ну или на земле. Окей. Он скоро будет обязательно внедрен в Европе. У нас тоже хотят в России ввести. Поняла. So, between the seasons, do you have a training? Or you have all the time season? Yes, that's it. I always move to go to where it's flyable. So I'm never stopping. Так что в межсезонье тренировок у него как таковых нет, потому что он всегда двигается туда, где едет туда, где можно продолжать летать и ходить. Поэтому у него нет перерывов, нету разрывов между полетами, и тренировка у него всегда получается. Окей. For example, last January, there was only 6 days I didn't flew. Since? No, in January 2022, there was 6 days I didn't flew. Только в январе только 6 дней он не летал, например, вот этого года, 22-го. Только 6 дней. But where did you fly in January? In January, I am in Roquebrune, near Monaco. Южный Альп, South Alps. Yes. В январе он летал вот в Южных Альпах, недалеко от Монако. И... So I fly there all the winter, in fact. Всю зиму летает, in fact. Okay. But do you go any other countries, not Europe, for example, to Himalaya, to somewhere? No. You go? No, you're alpine pilot. Yes, most. I go mostly in the Alps. This year I was in Pyrenees too. But mainly I'm going in the Alps or in the Balkan. But I fly in every country of the Alps. This year I was in Italy, in Dolomites. I was in Austria. I was nearly 2 months in Austria. I wasn't in Slovenia this year, but usually I am. I was in Switzerland too, and of course I was in France. Окей, ну он говорит, что другие страны и горы, кроме Европы, он не ездит, но зато он облетал практически все Альпы, летал во всех странах, он летает в Альпах, в Балканах, и в этом году уже летал в Швейцарии, в Франции, в Пиренеях, и ну, Альпы, Балканы и Пиренеи. И перечислил кучу стран, как вы слышали.
Швейцария, Италия. В Словении он не был в этом году. Кто так дышит, там тяжело. Okay, next question is about spot, and in which we already asked you, but about rescue. Are you always have it with rescue? I am the worst example we can have. Он говорит, что он худший экземпляр, худший пример. Because I flew my first year without rescue. Что первый год он летал без запасного парашюта. And I can fly, for example, when you ask me my latest equipment, it was really just the string on the glide. I didn't have anything else. My hair clothes, but that's all. So Clothes? no rescue, clothes. Gloves, Shorts, Clothes. yes. Одежда. Yes, strings, and glider. That's all. yes. No helmet, no rescue. I had the Vario, so. У него был вариометр, но он летал вот так, без только стринги, вот эта легкая подвеска. Без шлема и без опаски. Да, без шлема, без опаски. With no radio, with no, just vario. Без рации, и Yes. только с вариометром. And even this July for the Dolomiti Superfly, I was assistant of Rémi Bourdel, and I was rushing so much to go to him, I forget everything. So when I had to go down, he flew, I give him what he needed, but I forget a lot of things. So I flew down just with the Suzy 13. This one, it was a 13. The string, and no gloves, no helmet, no jacket. Yes. I had absolutely nothing. I was just my phone, my bio. Этим летом он был суппортером у Реми Бурделе. Их там в соревнованиях, и он говорит, я вообще забыл всё. И полетел вообще и без перчаток, и без жакета, и вообще без всего. Суси 14 у него был. Все. На очень маленьком суше и стринги. Ай-ай. It's not a good example. Yes, but I will not say that, yes, I do it on you know, I am a little weight. So when I use Он говорит, что он очень легкий. when I use 16, sometimes I play with my weight. So when it's very strong, I put a lot of things, and when it's not strong at all, I put nearly nothing. Ну, And I could fly 1 hour like this without anything, just. Ну, он объясняет, почему, что он играет с весом, потому что иногда, если там сильный ветер, ему нужно выгрузиться, тогда он берет побольше вещей, а когда нужно, когда совсем мало, ну, нужно постараться, чтобы вообще веса никакого не было. But it doesn't bother you this, that you don't have rescue, you don't have a helmet. You know, it bothers you only if you touch the ground. Yes. Я спрашиваю, это его никак не трогает, то, что он вот летает без... Он говорит, ну, это трогает, если ты бьешься об землю. So next question, I will ask you, did you have traumas? I just have to say that it's bother me when there is a lot of people in the air. I always take a rescue. Mm-hmm. When I know that it will be crowded in the air, I always take a rescue. And when I know that it will be bumpy in the air and with a long cross, I always take a rescue too. Okay. I'm not completely stupid. Да, он говорит, что он не совсем
глупый или дурак, но он, конечно же, берет запасной парашют, когда много людей, если он в людном месте летает или когда турбулентно в воздухе. Вот. So I don't take a rescue when it's a very small glide, because if it's collapse, it's mainly my fault. It can't collapse. И он не берет парашют, когда короткий полет, и он говорит, что если будет положение, то это только его ошибка, когда в спокойных условиях в коротком полете может получить инцидент. Okay. But my question about traumas, did you have it? So what? Dramas? No, trauma. Did you break anything during the paragliding? I never broke anything, but I had 2 injuries. The first one was my 6th flight, because I bought a second-hand glider, and in the bag it was not the good one, and it was a specific one. And in fact, I wanted a paraglider, and I get a glide of speed flying. So the speed flying, when you have to land, you have to flare the ground and stop. And with the paraglider, you have to make a resource. And yes, that change a lot of things. And I took off, and I wanted to go away from the takeoff. And with a paraglider, you have to put hands up. But if you do hands up with a speed flying wing, you go back to the ground. So I went back to the ground. It was okay, but I walked onto a stone. And as it was just above a cliff, I keep running despite my foot turn, and I took off again because I didn't want to fall in the cliff. And then I had a foot that was like Hulk foot, because it was blue and yellow in the same time. Blue because of the commotion, and yellow too. So it was green and big for 1 month. Oh. Первая травма у него была, потому что где-то на 6-й свой полет он взял какой-то second-hand крыло, а крыло было больше speed and fly, поэтому когда он начал отрываться на взлете, начал притормаживать, как обычно, speed flying крыльев у них как он говорит, при торможении, которое мы обычно используем, крыло сразу сыпется вниз сильно, и он, поджав крыло, тут же влепился ногами в камни, но продолжал бежать, потому что впереди был обрыв, и надо было продолжать. Но нога была синяя целый месяц, фиолетово-желтая. But you didn't break it. No, but it was difficult for 1 month. Ну да, месяц было тяжело, но он не сломал ногу. On the second injury, it was in a hike-and-fly again. We woke up, we hike up, and there was a kind dog that was going with us. And when I took off, he tried to grab me to forbid me to fall into the cliff. So he was kind, but he grabbed me with his mouth, and so he bite me. And so he take a little of my leg. Была их там сопровождала собака на этот хайк. И когда он стартовал, собака, как это бывает, мы все видели это, когда собаки волнуются и подпрыгивают, и, короче, собака его цапнула за ногу и откусила кусочек его ноги.
Вот это его второй травма. Okay. So continue. We continue with other questions. So what kind of places you prefer? Do you prefer wild places or more civilized with infrastructure, or really wild places to hike and fly? I like everything. If it's new and beautiful, it's okay for me. Он говорит, что я спросила, какие ему более дикие места нравятся или более цивилизованные, с инфраструктурой и так далее. Он говорит, мне нравится все, лишь бы было красиво и хорошо. Мне нравится любой вариант. Так. You know, I'm tourist of the air. Every time I see someone landing on taking off, say, oh, I can go there. I want to go there. And I stop and I go there. Окей, он называет себя воздушным туристом, и когда он видит, где-то кто-то приземляется и походит, он думает, что, о, я, значит, могу там приземлиться и потом полететь и так далее. Окей, I translated. Так, про страны уже он нам рассказал, немножко тут был вопрос. Which place in your flight career was most difficult for you to fly and hike and fly? That's a good question. You know, I'm good at walking up, but I'm not really good with climbing. So I will translate. Я спросила его, какие самые трудные места были для него вот в hike and fly, или в полетах, или именно в хайке. Он говорит, что он хороший в хождении по горам, но не очень хороший клаймбер, как скалолаз. So I always my aim is to take off to a beautiful place, from a beautiful place with a great landscape, and to have a beautiful flight. So I really don't care about the hike. It should be, it can be long, but not difficult. Never difficult, and try to not be dangerous. Так как для него самое важное это вот, стартовать и лететь в красивом месте и так далее. Он говорит, что для меня не имеет значения, сколько, например, идти. Но главное, чтобы это не был опасный путь, вот именно хайк. So for answering your question, the most difficult was going to place that where, because I have vertigo, and I am afraid of height. Yes. So that's quite crazy, but and so when it's there is too much eye on this summer we went to a place and everything was falling down, and it was just you take something, it's okay, not this one, okay, not this one too. And everything was going down. And so when you should climb some part. Yes, because it was not really climbing, but it was really steep. Yes, and everything. And I say we have to take off because I will not go back by this way because it's too dangerous. And when there was so much ice that it was too technical for me, I say no, I don't want to go there because it's too dangerous for me. I'm not technical enough. We take off here, so we knew that there was a takeoff in between, so we take off here and we go. The thing is that I'm not good in alpine climb. I use all the green light.
when there is an orange light, I stop. We put the light and we take off. I will forget the beginning. Sorry. Он сказал, что так как вообще-то он боится высоты, у него есть головокружение. И поэтому ему не нравятся участки, такие места, где надо, ну, все-таки лезть по вертикальным склонам. Даже, может быть, это не, ну, прям не стенки, но все-таки сжатый. Вот он был в таком месте, где за все, за что возьмешься, что должно тебя поддержать, когда ты лезешь наверх, все это обрывалось, падало, и дальше должны были быть снежная часть, дальше не идти даже, а давать на старте, потому что это становилось уже опасно для него лично. So, which place it was? It was near the Mont Blanc. It was for going to Dôme de Miage. Ну, это место называется Дом Домьяж, где-то недалеко от Монблана. Вот такое хайковое место. It's quite famous, this place, yes, for hike and fly. Ну, известное место. For climbing, but not especially for hike and fly. Больше такое оно известное, как именно для альпинизма. Ну, и заодно и для hike and fly. How many times it was with you when you get up to the takeoff, but you cannot or you decide to not fly down? How many times? As I say, I'm not a good example. So, он говорит опять, что он не очень хороший пример. So it's not a lot of times because, in fact, I don't like to hike down. So you hike down anytime? 99.5% of the time. Okay, I will explain. Вопрос был о том, как много раз, сколько раз у него было так, чтобы он поднялся и либо не смог взлететь, либо отказался взлетать. И он говорит, что да, он опять плохой пример, потому что 99,5% он все-таки улетал. And about 0.5? So I know that is 0.5%. Because I make around 200 flights a year, and it's only 2 times, 1 or 2 times that I go down every year. И он говорит, что вот как раз, что он слишком ненавидит спускаться вниз, поэтому он летает всегда. Но вот имея даже 200 вот таких полетов hike and fly в год, из них вот у него там 1-2 может не быть. But the thing is that if I know that it's not flyable, I don't go. Но главное его это понимание, что если это не летно, то он просто не пойдет туда. Поэтому, наверное, так у него и хорошо с процентами. But still, I'm very lazy, so you are quite sure that if it's, I know that it's flyable to go down, I will fly. But that's the same. I fly a lot, and in a lot of not good condition, so my margin are different than normal people. Ну, он говорит, что он настолько ленив, что он поэтому и терпеть-то не может ходить вниз, поэтому он улетает, старается в любом случае, но так как он частенько летает и в не очень хороших условиях и так далее, то, конечно, у него вот все-таки как-то рамки риска у него, конечно, больше, чем у других людей. То, что рамки допуска возможности улета, там, где нормальный пилот, может, откажется
он все-таки улетает. So when my friends, when people from my place see me going down by hiking down, they don't even go up. Once again? When I go to a takeoff, and after I go down, and they meet me, they try to go up, they hike up, and they meet me hike down. So they make a U-turn directly. They don't even go to the takeoff. They know that if I don't fly, it's... Если его друзья там даже пошли и знают, что он не летит, то возвращается. Я так поняла. But it's if I hike up. If there is a car, if I go by car at the takeoff, that's different. And the other thing is that if there is a tandem, if I do tandem, that's the opposite. That it should be very safe to take off. If not, I don't take off. And then with tandem, I'm very cautious. So I can go down very easily. Он говорит, что если вот он один, то получается, что он готов стартовать всегда, а вот с тандемом ровно наоборот. Даже если совсем там, ну, если опасные условия, он стартовать не будет. Наоборот, он очень осторожен в полетах. Окей. Что за странный звук все время такой? Какое-то дыхание тяжелое такое. Что? Это выдох. Окей. Так, следующее. Марина, это море шумит. Он на берегу моря сидит. Волны. Я поняла, потому что такой звук. Это Греция. Он в Эпидарусе сейчас, на берегу моря. So you're in Greece and I can hear this sound. The waves. This is waves. Because I hear like somebody breathing hard, like. No. It's the waves. I am on the beach. Okay. Because it was the only place that I have light on internet. Super nice, and I can hear the insects make sound. Cicadas. Yes. Cicadas. Very nice. Хорошо. Okay. Do you speak any languages more than English? Any other language? I speak German, but my German is old. And I speak a little of Hungarian because, in fact, I am a Hungarian pilot. I am French ID, but everything about paragliding is Hungarian. So your parents are Hungarian? No. No? My parents are totally French. But I live in Hungary, and I learned paragliding in Hungary. So and, yes, okay. And if I do a race, I will do it. I will never do a race, but if I do a race, I will do it under the Hungarian flag. Oh, okay. Я спросила про языки, знает ли он каких, он говорит, что он знает немного как бы немецкий, но уже так типа давно его учила, он знает венгерский, потому что жил там, учился и считает себя венгерским пилотом. Hungarian pilot. But now you're in Greece. Yes. So you speak a little bit Greek language? No. It was just an opportunity to visit Greece in working. So I said, okay, let's go there. Okay. So what is your next plans? Okay, here in Greece, are you gonna do something? In Greece, in fact, I am a guide, on the paragliding guide. So we try to fly every day. I am the fuse that I am the first one to take off to see if it's flyable.
Are you guide for French pilots or to anybody, or with some school you are working? I am working with a club, and there are today there are French group. There is a English group. There will be Israeli group. Okay. So it's a a worldwide local group. club? Are you working with the local club? No, it's a French company. French club? Okay. Yes. Сейчас я спросил, какие планы, он говорит, что он сейчас в Греции, он там работает парапланерным гидом, работает с группами французские, английские, там, израильская группа, но клуба французского там находится. And any more plans for hike and flight somewhere else more? In fact, I do hike and fly. I see a mountain, I want to fly from it. So everywhere I go, I have not. The thing is that I have not any aim at all. So I just go depending on where it's flyable. And the only aim now that after this month in Greece will be to pass winter in a warm place where I can fly. And just helping my friends that have a school on my club in south of France, and helping Fee to test gliders. Mm-hmm. But, да, каких-то таких вот специальных планов, как он говорил, у него нет. Он говорит, что он видит любую гору и готов на нее залезть и полететь. Такой у него в любом месте. Но в планах у него как бы на зиму, скорее всего, провести где-то в теплом месте, и плюс там со своим собственным клубом отработать, как тестировать, помогать тестировать во Франции. Вот, а потом, я так понимаю, на зиму куда-то в более теплое место. Да, which warm place in the winter you don't know yet? Oh, there is a lot. Yeah, there is I a know, lot. but did you choose one or not yet? For now, I go in near Monaco because I can live there as much as I want, because we have a flat there, so that's easy. But that will depend on the opportunities. Always depend on the opportunities. Он вернется туда, в Франции, где у него есть квартира и возле там Монако. Ну, а так мест полно и возможностей полно. The thing is that, as we say at the beginning, it's only 4 years that I am flying. So my first year was training a lot until to reach the requirement for passing the exam, and to train a lot to that. Since the beginning of the year, I am officially a commercial tandem pilot in Hungary. I passed the exam. So now that I reach my objective, everything is open to me. Ну, он с самого начала сразу пытался вот добраться до... У них сложная система, чтобы получить... Вообще в Европе сложная система, чтобы получить лицензию тандем-пилота. Вот он к этому шел, и наконец-то он это получил. Наконец-то он имеет официальную лицензию коммерческого тандем-пилота, чем он будет заниматься в Венгрии и так далее. Коль, вопрос к тебе вот про клуб. Правильно, да? It's a question from the club, from our club. Would you like to have
some trip together with school, fly day school. Yes, One of day. course. As I say, every new place on that I can hike, for me, it's a good place. Ну, вы слышали ответ, вопрос, хотел бы он иметь какое-то совместное путешествие вместе с Fly Day, он ответил, да, конечно. Но, коль вы задавайте более какие-то, может, конкретные вопросы в этом плане, потому что я не знаю ваших планов и так. И что вы имеете в виду с местной? Мне ответ не услышал, но ну ладно. Наверное, about these possibilities you can talk, I think, privately and. Okay. У нас большие планы. He says, мы сейчас. Yes, big plans. Да, мы сейчас облетаем Кавказ, и у нас уже несколько программ интересных маршрутов на Кавказе. They are now explore the Caucasus Mountains, and they have big plans for these beautiful, but very serious mountains. Да, до 5000. Yes, the altitudes 5,000 meters there. It's quite wild and beautiful mountain. I have a friend that I think he's been in Caucasus because he's a Russian guy that live at my place, and I think he went there a lot, and I saw his picture, and that was beautiful. Да, потенциал Кавказа очень большой для hike&fly. Very, very potential place, but very serious anymore. Especially for maybe for experienced pilots, it's quite beautiful. And some French guys flew there. I know they came to fly there, and they planned. At least few guys talked to me about the Caucasus Mountains, like Alex. I forget his family name. He's also doing a lot great flights in Himalaya and everywhere. They were asking about Caucasus a lot. Yeah. I saw a written question about Apennines. I don't know this mountain. If it's in central Italy, yeah, I really don't know. And there are friend that spoke, that showed me a picture about mountain in the south, in the middle of Italy. So perhaps it's this one. Mm-hmm. And I think one day I will go there. Были вопросы про Апеннины, но он не знает ничего, он не летал в Апеннинах. Я летала в Апеннинах. I flew in Apennines. Yes. Yeah. So, Коль, будут еще вот ребята, кто-то будет задавать вопросы, чтобы ну, можно было как бы... Да, давайте телезрителям нашим послушаем, может кто-то хочет спросить что-то. Да, если кто-то хочет задать вопрос. Да. I'm asking the people who are watching this stream, maybe they have questions. They shy. Что, стесняются все спросить, что ли? Надо, так, кто у нас админ? Разрешить микрофон включить. Микрофоны, они заблокированы, что ли, микрофоны? Ну тогда да. And I can add that I flew since only 4 years, but I did already 400, more than 400 hike&fly. Вот, он сказал, что он сделал больше, чем 4000 hike&fly полетов за свои 4 года карьеры. A lot. Yes. And, wow. Да, каждый может включить микрофон самостоятельно и задать вопрос, не стесняйтесь.
Ну или пишите в чатик. Так, я чат не вижу. У меня как-то так без чата. Сейчас попробую посмотреть. Нет, все молчат. Как партизаны. Я вот... Так, да, но это уже про апеннины ответили. No questions. Okay. That I can add that if people want to train hike&fly, the first thing to learn is to ground handle a lot, because when you are at the top of a mountain and you can put up your glide and you know what you do, that's 90% of the job. Ну, он говорит, что, конечно, самое важное в хайкинг-флайте – это ground-handling, это подъем крыла, чтобы идеально было, потому что старт – это слишком серьезно. Romain, Yes, there was a question about the season to fly the Dolomites. Yes, I see. Тем, кто говорит по-английски, вопрос был, какой сезон лучший в Доломитах. Конец сентября. I don't know very well the Dolomites. I've been there for the first time in August, so it was 1 month ago. And I was there for being the support of Remy. And I just flew there with a 13 square meter glide. And sometimes it was I did plus 2.5 meters per second thermal with a 13. So usually the best season, it's told that it's more September and October because it's more quiet than July and August. Ну, он говорит, что он сам-то не очень хорошо знает, был там месяц назад, и на своем 14-метровом крыле у него были плюс 2, плюс 2,5, поэтому он не может сказать, что это был лучший момент, но обычно то, что он слышал, что, конечно, сентябрь и октябрь – это лучший сезон, потому что поспокойнее, но он был всего лишь месяц назад, это уже был сентябрь. I see many questions that's very interesting. So I'm not sure I will remember all of them, but the three are really interesting. So first question is what the glide I am flying nowadays. I'm a small pilot, that I'm just 60 kilogram. So the glider are not made for me. Now I was flying a Maestro X Alp, but I took it too big for me, but too big. I took it for vol bivouac flight. And in fact, with everything, with the training, I could not do a bivouac flight a lot. So it was too big for me. And I bought a smaller glide just for the winter season. An Arctic 4 that is very small, and I use it overloaded, and I just bought it for killing it in winter, but in fact, since I have it, I just flew this one, and because it's overloaded, so I can go fast, and I can be not like under a balloon. Ну, он говорит, что он легкий пилот, и так сейчас я, если опять все много информации, что он очень легкий пилот, и крыло должно быть маленькое, и вот как зимой у него появился этот Arctic 4, который он перегружает, потому что хочет лететь быстро и вниз. Я так, может, не все поняла там даже. And
so now I want to upgrade my glider. Он хочет обновить крыло. And it's since 1 year I want to upgrade it, but I wanted a Scala from Fi. Он хочет Fi-Scala. But I tried it, but it's too big for me. Он попробовал, но это все равно большой для него. And what choice do you have? I have the Volta 4 for now. The only choice now, if I want to upgrade, it's the Volta 4. Только Вольт 4 для него сейчас, ну, на что он может поменять свое крыло. What size of Volt 4? It's 21 square meter or 20. Там есть размеры до 75 килограмм. But it's up to 75 kilograms. Yes. Range. Yes. And there is a Volta 4 that is a good glider. Just few days ago, went out officially, but we don't know the specification about the Arctic 6 race. Mm-hmm. So this one, I will see the smallest one if it's good. So I have to test it. I know that there will be for the next X-Alp a smaller Scala. So as I trust Hannes for making good glider, I will see what we can have. And for now, I am testing the Maestro 2 Light 17 for Hannes. So I wait on, as I'm testing a glide for Hannes, I'm not in a hurry for changing. Now the most, I can't say my preoccupation, but my aim is to help Hannes to make a good Maestro 2 Light 17. Ну, так как он говорит, что есть возможность, он надеется, что может быть средство для X-Alps, который там потом все-таки он помогает тестировать Хансу крылья и надеется, что все-таки будет маленькое крыло какое-то до 70 килограмм. Сейчас он рассчитывает на Maestro 2 Light, да. Вот, он, который 17 размер. Maestro. Вот. Но вообще он хочет скалу. Если будет маленький размер скала, Fi-Scala, то он возьмет Fi-Scala. Don't hope. Она действительно большая для меня. I'm 50 kilograms and used to fly very small gliders, and if it's going to D, it's becoming a bit too dangerous. So no. That the Scala is not dangerous, and it's already I flew it, and it was great. The Volta 4. But it's too big for you. So if they will make small, that's problem. Yes, but if it makes small, that will be perfect for me. And the Volt 4 was like my Arctic 4. It was very good. And so that's the point. It's for us, small pilots. I want to help Hannes to make more glide for small pilots, better design for small pilots. Вот и хорошо, он пытается помочь Хансу. Если кто не понял, Ханс это Папиш, это главный конструктор и хозяин компании Fi. Fi, да. Да, Fi. The thing is that it's not that the brand don't want to make small glide, that they don't have pilot to test it and to improve it. Roman, you will be surprised, but any company have small pilots to test it, and all small pilots also want to survive, and they have families. They don't want to test it. Yes, that's the point. That I'm for also example, a light pilot. I'm only 60 kilo, so your problem is my problem. The same. I want Fi-Scala, but it's still big for me.
I paid a lot for with my help to fly with extra small competition. Now I have broken everything because of this. Okay, more questions? Yes, I saw two questions that can be quickly answered. I don't take any drugs or alcohol when I fly because my only drug is just music. I don't fly without music because I'm bored to death and I'm scared to death. Окей, он говорит, что он не употребляет никаких наркотиков, ни алкоголя. Его главный наркотик – это музыка и полет. Правильно? Да, во время полета не употребляет. Да, употребляет во время полета. And I never throw rescue because many times I don't have. Okay. This Он question не бросал запаску, потому что у него часто ее и нет с собой. Да. Someone asking about single skin or double skin glider. Did you try? That was a good question too. That was the first good question I was speaking about. For me, it's not really a question. I like to fly, so it's double skin. I don't like to go down. Вопрос был о том, однослойник или двухслойник. Он говорит, что очень хороший, интересный вопрос, но он говорит, я люблю летать, поэтому только двухслойник. Потому что на однослойник он считает, это не полет уже. Так. And I give the example that the double skin are faster. And so when there is a lot of wind and you are at the top of the mountain, I want to be able to take off. I have a good example for that. I was at the top of the Mont Blanc with a friend. I helped him to take off. And there was a good wind. Not strong, but it's beginning to be quiet. And the problem is that he's the climber, I'm not the climber. So I was alone at the top of the Mont Blanc. And I say, if I have to go down, I can't because I don't know. I have to fly down. And I was alone. So hopefully I had my Suzy that is a double skin. I was able to take off very easily because of it was fast. And I could go down very easily. So with a single skin, I would have to walk down. Ну, он говорит, что вот, пример у него был, он там стартовал с Монблана, и он, если бы у него был, конечно, однослойник, он бы не смог с ним стартовать, потому что все-таки... Ветер был приличный. Да, обычное крыло, с ним он мог позволить себе. Нет, ветер был нормальный, но на однослойнике он бы уже не смог стартовать, пришлось бы идти вниз. А он уже нам говорил, что для него идти вниз – это самое главное. С Монблана идти вниз – это тот еще. Да, с Монблана он просто бы не смог спуститься, как он говорит. For my favorite time to start the flight, it's when I am at the takeoff. Я не понимаю, говорит, что мое любимое время – это именно старт, взлет. So your best time in the flight, it's a takeoff. No, the best time I was thinking about the hour. But yes, that's true. I really love to take off. Ну, да, вот он говорит, что да, в принципе, ему лучшее время это на старте, что он имеет, но все-таки самое любимое это для него это вот именно взлет в hike and fly. It's just, for me, takeoff is just amazing. It's half of my pleasure. Это он ответил вот на этот вопрос от Антона, правильно, а то я не могла, да, шутку я точно не поняла. And the second part of my pleasure is to fly in beautiful place. Sometimes I just do nothing, but just make a 360 just to enjoy the view. И что тоже, он любит красоту, чтобы на старте сделать панорамный снимок и наслаждаться видом. Так, ну что, вроде все.
Про There was маршрут a, я не очень поняла. Какие маршруты? Окей. Олеся asked you about the route. Do you make, you think about route in before, or you just go, how you choose the route? How you... for hiking or for flying? For hiking. First for hiking, how you choose, and after when you take off, how you choose where you fly, just straight down, or you sometimes spontaneously make some flights, some little task. So for hiking, it's always the quickest and in the same times the easiest and the safest. But you prepare this first because you look around and think, okay, I will go there because this way is easiest and nice and good for the wind for today. Yes? Yes. But before, like day before you are coming to some valley, for example, here mountains, there mountains, and you decide, okay, I go maybe there, maybe there, maybe it just depends on the wind. It's depend on the weather. You say, okay, the weather is good like this, and after I check where I can see place where I can take off. Yes, but in that case, okay, you choose the place. For example, like 2,000 meters. Yes. Do you prepare your route? You watch the maps. You build the route in the small through the. We have application. We use a small application like mappy.cz. That is a hiking. Because I don't know anything about hiking, so for me it's also difficult because I don't know how to do it. So for me, I just use, yes, exactly. So I use this type of application because I know that I can follow it and it will be easy. That will put me to the make a safe route to the point which you choose for takeoff. Yes. Okay, the application. But very often I am very lazy on the that go everywhere and that is not useful, so I cut. Okay. And I'm specialist to cut everything. Sorry. Сейчас, теперь я переведу все этот разговор про выбор маршрутов, которые вот Олеся задавала, прорабатывает ли заранее. Он говорит, ну, конечно, зависит от погоды, куда вот он приезжает, выбирает направление ветра. Он смотрит направление ветра, и у него есть приложение для хайка. Ну, так кто говорит, ты или... Оба. Да, и у него есть приложение, которое ему помогает выбирать вот эти тропы, хайковые тропы. Но, конечно, он говорит, что он ленив иногда идти по натоптанной тропе, и он режет частенько. Ну, как и все наши тоже режут, кто ходит. Окей. Can you change your decision during the hike to go in a half of way suddenly to decide to go to different place, or you can do it or not? Yes, because it depends on the weather, and it depends on the people we are with too, and that depends on the safety. Ну, да, конечно, он может сменить решение, потому что зависит и от погоды, и от людей, которые с ним, всех условий. For example, we were with friends, we want to go to the Dôme du Goûter, and we say, oh, perhaps we will go to the Mont Blanc. And at the 3/4 of the Dôme du Goûter, we were nearly at the top. The clouds were coming. We say, oh, clouds, too dangerous. We put the glider down, take off, go away.
Ну вот он привел пример, что где-то там в районе Монблана опять на какой-то там вершинах они шли, и на вершину село облако, и они приняли решение стартовать там, где они были уже. So I saw the question about the forecast for the Alps. That is a very difficult question because every place has its own forecast. Вопрос про погодные условия в Альпах, это, он говорит, сложный вопрос, потому что каждое место имеет свою собственную погоду, как и везде. I make a mistake. Every place has its own weather specificity. It's not a forecast, but the weather specificity. Да, что погодные условия имеют у каждого места свои особенности. So, I am bad with weather, and I'm lazy. Он очень хорош в плане погоды. So I use only one application. Использует только одно приложение, одно погодное. So I just use the Windy as an application where the paid version, so that's the one that has the 1 hour accuracy, and I check if I am in the Alps, I check the arome first because the arome is one that is made by Meteo France, but it's very accurate because it uses the valley wind, they use the thermal, they use the relief, and so it's quite accurate. Окей, sorry. Он сказал, что у него только одним приложением, одним пользуется погодным прогнозом Винди, но еще во Франции, can I ask, is what you mean, Arome? Arome is the name of the model. Arome, ага. Вот он использует еще вот эту модель, которая и показывает и термики, и ветра, и долинные ветра направления. Очень точная программа. But the problem of the Arome in Windy is that we know just the wind at the ground. So we have to check at different places on the top of the mountain to be sure to know we at the wind at different level. But it's very good to know if you can take off, because with the thermal, with everything, you check the takeoff and they will say you if the wind direction will be good. Ну да, почему чем хороша это, потому что в Винде только на уровне земли ветер показывается, а все-таки для hike&fly нужно по высотам направления ветра знать. But on Arome, there is a problem that it's minimize the wind. So I use проблема у Арома то, что он минимизирует ветер. So I use ECMWF model that maximize the wind. So if I have Arome, ECMWF, WF, that I make a mean between two. So I know that the wind will be Aroma on ECMWF, and generally in the middle. Ну, что в этой программе, извините, я вот этого всего очень понимаю, поэтому что там он... Я понял. Среднее значение, а не... Да, экстраполирует. Он берет значение ветра внизу и вверху, и потом сравняет. И где-то посередине получается то, что нужно. Also asking about icon. I just have to add that if you are near the Mont Blanc, always check meteocentral.ch for the fun. If the fun is between...
Да, если вы возле Монблана, то всегда нужно использовать вот эту программу, которую он сказал, чтобы учитывать фен. So if the fun is between -4 and +4, it's okay. If it's above +4 or below -4, that will be not very good in the air. You can fly, but not it's not for everybody. And it will be wavy in the air and just crazy. Окей. Ну, тут тоже, если уже вдаются в более как бы в детальные, ну, обозначения. What the program did you say to use there? Там просят написать его в комментариях. Название. Can you write the name of this program? It will be easier for people. Метеоцентрали. Швейцарский, да, ну вот чтобы использовать фен, знать про фен. Фен это, конечно, серьезная вещь. Кто, ну, я думаю, большинство знает, что такое фен. Это южный сильный ветер, который валится с гор, ну, с южного направления, переваливает Альпы и мешает полету очень сильно. If you fly, очень сильный. Нет, фен как раз южный. If you fly, это if you fly around the Mont Blanc, that the first thing to check is the fun. If the fun is strong, just go to bike. Yes. Если фен сильный, то, конечно, лучше на велосипеде кататься или на мотоцикле. Там спрашивают, ночевал ли он когда-нибудь в крыле? Have you ever overnight in your glider? А где, подожди, где вопрос? Выше вопрос. Я ищу, но нет. Have you ever overnight in your glider? Did you ever sleep inside your wing? Did you spend any night in your glider? No, I like too much my glider to do that to it. Yeah, but if it's dangerous moment, you will use your glider. I don't know. To keep warm. I don't know. No. You. I don't know. In fact, I have sometimes, it depends on where I am, but... Он говорит, что он слишком любит, но просто, скорее всего, он не был в такой ситуации, когда... I have in some of my material, I have a rescue cover. You know, from this material, like metal paper. Yes. У него есть фольга для этого. Все-таки у него есть еще. So not only Vario and... Yes, but not, I don't have it all the time. So... говорит, что фольгу не всегда он имеет с собой, а крыло он бережет. И даже он не уверен, что даже если будет плохо, что он будет в нем спать. Что он очень любит свое крыло. Следующий, где тут еще? Вроде все. One more question here. I see someone asked, why do you never race? Why you never compete? In fact, I had two aim when I was beginning flying. I was to do the X-Alp and to be a tandem paraglider. У него были две цели, когда он начал летать: участвовать в X-Alps и летать в тандемы. But not competition. No, I wanted to make competition, but I wanted to train a lot. I was training a lot before, just for that. So a lot of hike, a lot of flying. But in fact, I'm too old for that. And
I don't want to break myself. Да, что он много тренировался, очень активно, но он считает, что он уже старый. Да. Агисава, 60 лет. We have pilots who fly in X-Alps 60 years, 62 years old. Yes, Ogi is very kind on the yes, only Ogi, everybody gets old. Yes, the thing is that I stopped hiking when I was young because of my knees, and if I push too much, my knees will break. So I rather not to compete because it was just a ego trip, and I rather to fly, to continue to fly, than to boost my ego. Он говорит, что так как у него колени несколько убитые, он бросил из-за этого ходить по горам. И сейчас он предпочитает, что лучше он подольше будет ходить и летать, чем тешить свое эго в соревнованиях, как он выражается, и убивать дальше свои колени более активными нагрузками. And I saw a question about the best glider, best pilot. There are a lot of best pilots, of very good pilots. I don't especially like good pilots. I like kind pilots. I think that is more important to be kind than to be good technically. На вопрос, кто лучший пилот, он отвечает, что очень крутых пилотов много, но он говорит, что лучший пилот – это хороший человек, чем технически лучший пилот. Главное, чтобы хороший был, что ему нравятся добрые, хорошие пилоты, даже если они отстают там в технических вопросах. And so for being kind, there is the pilot help. So Rémi Bourdel, there is Damien Lacaze, there is Noé Cour that is very kind too. There is Kriegel Maurer, is very, very kind to every people. Он считает, что это очень хорошие, очень добрые люди, и Реме, и Дамьен Лаказ, и Кригел Мауэр. Это очень добрые пилоты. And I saw that you will have him as a in an interview like me. So I said, okay, why me? Because Kriegel is good on the hike far better than me, on fly far better than me. So for me, I am just have other questions, and it's all pilots. We are all but pilots. you will see, he's a very kind guy, and he likes to share. So yeah. I can't say anything bad about him. I know him very well, and I know Remy and Damien. I know also. Yes, and you can confirm they are very kind. Yes, nice guys, nice boys. Yes, they're boys, still boys. Yeah. Remy, I know from first time I met him in Brazil. First time they came, they were just 18 years old pilots. They came with the group, these youngsters, young pilots from France, who came. It was like maybe 18 people, very young, very young people, and they were so good in World Cup in Brazil immediately. So people say, wow, these people fly, looks like they fly more than us and longer than us, but they were babies. Yes. They were already very good pilots. Yes, and now that I support him, I see that if I want to race, they are far better than me. So I have to work a lot to get at their level. So, and they have a future I don't have. So let's be good
and I would rather to help them to be good. Он говорит про вот, что он был суппортером как раз у одного из ребят, я про него рассказывала, я с ним познакомилась в Бразилии несколько лет назад, ему было всего 18 лет, вот этот Реми, или сколько там, 19 лет, он очень, очень молодой парень. И он рассказывает, что я с ним, я ему суппортером помогаю и понимаю, что мне у него учиться и учиться, он совершенно юный парень, но при этом очень хороший, добрый и очень профессиональный пилот. Так вот, хорошая школа во Франции. Good school in France. Good paragliding school. We all know that. The best pilots from Alps. Oh, in Switzerland, they are very good pilots. In Austria, they are very good pilots too. In Italy too. It's Alps. It's Alps. Alps. Yes. Yes, because they are take off above every house. Mm-hmm. That, for example, for me, above the house of my parents, I have 3 or 4 takeoff. So I just have to go straight and choose the altitude. Okay. Еще вопрос, the last questions. Have you ever landed on the tree? In fact, never. 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 Everything in front for you. Yes, you know, I'm a beginner, so... На деревья он не садился, но я говорю, все еще впереди. So no, I am quite stupid, and I make crazy stuff, but I try to be the safest as possible. Even if I fly without rescue, without helmet. But... Я много всяких глупостей делаю, но я, говорю, стараюсь быть как можно более безопасным пилотом. But sometimes even safest pilots have some problems. That's life. Yes, sadly. Okay, but... let's pray that we'll never have it. Yes. Будем, так сказать, молиться, чтобы никто не имел таких инцидентов. Продолжаем. Я думаю, надо заканчивать уже 2 часа почти. It's already almost 2 hours. Okay, I'm sorry, I speak too much. No, it's you speak well. For French, you speak quite good English. I work for a multinational American company, so... Because sometimes very difficult to understand French. Yes. Yeah, but anywhere for me, it's much easier to understand French people than real British people. I don't understand them. Englishmen, when they speak, sorry. The funny thing is that when I understand 100% of what an English is saying, I know it's French. Okay, so I think we now we finish our conference. Thank you very much, and people say thanks. So see you somewhere. Yes. One day. I hope on the mountain. That's where you can see me. Sure. So see you there. Say hello to Papish. and good luck. Thank you for the interview, and I hope I answer all the questions not so badly. Благодарит за интервью, надеюсь, что ответил на все вопросы. Ну все, всем до свидания тогда. Пока. Ciao. Goodbye. Thank you, Roman. Thank you, Roman. You're welcome. It was interesting to know different people who like